In this lesson, we will see together the prepositions, but we will see more precisely devant. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about the preposition devant, and the preposition devant translates to in front of in English. So we will see four sentences with devant. Elle attend devant la porte. Elle attend devant la porte. Il y a une belle fontaine devant le musée. Il y a une belle fontaine devant le musée. J'ai garé ma voiture devant chez toi. J'ai garé ma voiture devant chez toi. Les élèves se sont alignés devant le professeur. Les élèves se sont alignés devant le professeur.